என்ன ಸಾಪುಣ್ಣು ಮೇಡಮ್? ನಾವು ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ? ನೀವು ಏನೇನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗಲೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ if you give any shopping, give shopping list for fasting, we will do finish it. So there is no shopping list for fasting. That is the thing. Fasting means is fasting. There is no shopping list, no buying things and everything. Yeah, sometimes we need to have. I will start with the shopping list. Some people may get severe pains. Actually, I hope so. I will go later the shopping list and do's and don'ts. Let them all join. So first, Rama ma'am will give the intro and welcome this thing, and she will give that web page link and what all there in the web page link. She will explain. Then I will go to this actually session. Uh, so if anyone wants to in explanation in Tamil, please let us know. Now for common language, English we are using. If anyone, you can speak any language, no problem. You can speak Hindi, you can speak Tamil, you can speak English, and some Marathi people also there. Sorry, I don't know Marathi, but through ChatGPT we can this thing, but in through speech I can't do that. So English we can use now common language. Uh, Most of them Tamilians. So if you find difficult in English, so I speak only Tanglish only, South Indian English only. So it's not very difficult. It always it looks like Tamil only. So no problem at all. I don't speak English because I don't know. I speak only Tamil in some English words. That's all. So no problem at all. So Radhika ma'am, you please start. Okay, good evening, everyone. We are happy that after it's been many years, we are traveling with the Sasti fasting team. This Hope so year, 12th, 13th year I hope so. This is yeah, for Singapore, this is the fourth year. 4th year. Yeah. So almost like in India, from India team, there are around 150 people and the Singapore team around 40 people. So this year, around 200 plus people will be doing Sasti fasting with us. No, As registered is you 200, ma'am. The 100 people are there. They don't register and they will and call me suddenly. yeah. Mhm. Mhm. Okay. Basically, what we are doing here is like I'll give a very quick intro, then Madam will get into the session. Basically, what we are doing is like we see people, lot of people doing such the fasting for 6 days, but without knowing the actual scientific benefit of doing the water fasting. So once Ma'am realized like what are all the benefits of water fasting, that too for 6 days, she wanted to take this initiative to help for the society. That's why we are doing this as a free one, just to create awareness about health to each and every one of the team. So what we are doing is like initially before starting the fasting, we do one session that is to help us understand what is the benefit of it. And then during the fasting, all the 6 days, every day we used to have Zoom session at least for 30 minutes, which the timing will be like common for Singapore as well as for India team. So some mostly this time, this is the fixed time. Almost I think this is the fixed time. 6 to India time, 6 to 6:30, we will have the Zoom session every day to clarify our doubts. Okay, and then like from day 4, ma'am will start to give the details how to start with the refeeding also. And the things you have to notice, like people who are on medication or long-term health issues are not supposed to take the water fasting, or you contact us individually. We will guide you and we will tell you whether you can go with it. Breastfeeding mothers, pregnant ladies, people who are having a low hemoglobin, underweight are not encouraged to go for the water fasting. These are the common rules of water fasting. And apart from that, individuals will have questions, like many people who are all having medications like diabetic medication, BP, thyroid, those kind of medicine taking people also here.
They also used to do water fast with us, but we what we do is those kind of people, you have to send us the medical report or all your medical medicine details as a private message. So we will keep in touch with you to monitor your health also. So this is what we are doing in the 6 days water fasting. Why I'm explaining here is like there are many newcomers this time, this year, especially from Singapore. So that's why I have given the gist of it, and now ma'am will take the session from here. Basically, Yeah. okay, basically like Kritika madam is a nutritional psychologist. So she knows like how to guide us for the water fasting for the 6 days. Thank you, ma'am. Okay. Yes. Thank you. Thank you, Radhika ma'am. Thanks for supporting us actually. So first, I want to explain about Shashti fasting is spiritual. Yeah. So many people in the name of God, or if we pray, even me myself, I don't say I'm agnostic, I'm not an atheist. So I'm agnostic means we pray if I want. Otherwise, I don't pray. If God is there, yeah, happy. If God is not there, that also happy. These are people who are in the middle. That is agnostic. So if any God is okay, if he is doing good, okay. In the name of God, they should not fight or they should not lose the humanity. Mine is good, that is not good. Not like that. That agnostic people always keep away and stay away from that. I'm type of agnostic. So I pray God if needed. I don't disturb daily praying and everything. I don't disturb them because he will get irritated. You know, nagging wife, definitely they will divorce. We are in the name of prayers, we are nagging the God. So I don't nag him. So if any support in like Shashti or fasting or anything, definitely I will support God also. God will also in future, he will support me. Like that, we have the proper deal. So I feel always I'm luckiest person because the nature or God giving so much blessings. That is different story. And why I'm telling this story means in the name of spiritual or anything, there is no religion for spirituality. So in all the religions, there is one thing it's given is fasting. In Jain, you take it Jain, there is a fasting. You take Jews, there is fasting. You take Buddhist, it's a fasting. You take Hindu, Ekadasi, that fast, this for Somavara, Mangalavara, Budhavara, all Guruvara, Bhanuvara, all fastings are there. And months you take all months for that. Dakshayana fasting is there, Udarayana fasting is there. That season, Udarayana, Dakshayana is 6 months, 6 months season. So everything it comes in that Hindu festivals are based on fasting. Why fasting? Why religions took the fasting is two things. Because we need mental strength to overcome everything. If you are saying no to yourself, anything no to yourself, you will be very strong. Know how to say no first. First, we have to say no to ourselves. We are saying to the kid, don't touch that, don't do that, don't do that, don't do that. Why you are doing this? Why you, these people not having senses? We are always telling about others and seeing others. But what about our internal travel? Saying no to ourselves. Why you are feeling craving? No, no for craving. No for desires. No for unnecessary eating. How to say, how to practice no. That is that self-care. All the religions and all the God telling us the only one news, focus on yourself and say no to yourself first. And yes to yourself first. Not only no, yes, yes to fasting. Yes to feasting with the water. Yes to treat yourself. Yes to heal yourself. Yes to love yourself. So if we focus ourselves, we can have that empathy towards the community. We have that sympathy, more than sympathy, empathy we need to understand more. So first, if we try that everything, all the struggles, if we go strengthen ourselves, we can have the better empathy and sympathy towards the community. So that is that all religion, somewhat they found. Somewhat they found. I am not that முன்னோர்கள் என்னும் முட்டாள் இல்லை, that type. I am not at all that. If not proven with the science, I don't touch at all. I'm science-based person who worked in the hospital, how the allopathy works, how the science work, how the science saves the life. That is no doubt at all. Without we have the longevity better than back. We have now 100 years. Before it was 40 years.
And women used to die in deliveries. My grandma died because of the delivery infection. We lost in our family 9 kids were there. 6 died. Only 3 survived. Infant death was so high. So much was there. So we can't follow everything what they told in old time. But one thing is common is fasting. Fasting they because they didn't have much treatment. They didn't have hand wash also. So because of not hand wash actually practice, so many women died even in hospital during delivery. So hand was also invented 253 and 400 years back. So like that, one by one, one by one invention happened. At the same time, they didn't have much treatment. So they found fasting is curing something else. Fasting is doing wonders. So they insist us in all religions all over the world, only one thing, fasting. தம்பி You take any காஃபி religion, இதெல்லாம் குப்பையில போட்டு you take she is telling குப்பையில போடு. I can't. என்னோட வார்த்தையெல்லாம் குப்பையில போட்டுறாதீங்க. So that fasting in all religions same actually. So that one point. Second, we know this. We last week you please check that autophagy. Why we are doing everything, all the science explanation is there, and we gave one Gemini app. I created book type app. So there all the explanation is there. I created through AI, and Radhika ma'am created one app where all the question and answer, all things are there. That is second part. Is over. First part, why? Why means it's Nobel Prize, autophagy, that cells clean itself, self-eating. So many things we already, last week itself we spoke. Shashti, why spiritual? And one more thing, anything combined with the prayer, it gives immense strength to us. We ask why we have to struggle. Why not only 1 day is enough? Why not 3 days is enough? We are praying for something. Pray for your health, pray for your child. Pray. Last year, someone joined for Shashti fasting. In Tamil Nadu, it's a belief system is that if someone is praying for the child or baby, next year they will get baby, and every year someone will getting baby here, getting pregnant here. Not because of Murugan, also because of couples, but it cleans the system. It cleans the system and completely cleanse the couple system. So if you are couple, please both of you do that fasting, not only woman. So that one we always say women should do the fasting. That men also need, they have to increase the sperm count. So for that they also need the fasting, and they also need the treatment, simple treatment, prevention, everything there. So if you are couple, if you want baby or something, if you are planning IVF or anything, please try fasting. It's not difficult. I don't promise that if you do fasting, baby will born, because so many medical issues begin that we don't know what medical issues you are going through. But every year someone is getting pregnant after fasting. That's for sure, because of feedbacks we know. Otherwise, how we know? We don't know. Because feedback they are giving. Last time one girl joined and she informed that after fasting, I conceived, ma'am. Now this year she is with the baby. And I hope so. She is not there now. She is busy with the baby. And next, feedback will go. Whoever having the feedback, they can give this. And one more thing, now how to do it. What to eat, what not to eat. This is the important part. Before starting the important part, I want to have at least 2-3 people feedback who finished farting in any language you can tell. And I want to Mahendran Periyasamy. He is from US. He joined and he is having own community also. So he can add some words about benefits of fasting. Yeah, Mahendran sir, I welcome you to this community. Yeah, you are part of community. I should not welcome you. Yes. Thank you so much, for keep providing this, gift, to all the people across multiple countries. And we sincerely thank Ms. Kritika, Dharan, Hepta team, and everybody. And fasting is such a boon, right? Why it is a boon? I've been practicing, by the way. Thanks for the encouragement, to Kritika, for
including us. And I think through one of the clubhouse sessions, you invited us, and then I was curious because we know about fasting in generic, but to take it in a more sincere manner, and to have with the accountability system, here it's not that you're not fasting alone, you're fasting with hundreds of people here. That's a great support you get. Fasting provides lot of gifts. Basically, we think that we feed food only at that time, right? So only 3 times a day, we just feed, but many times we overfeed the body. And what happens, the body takes whatever it needed, and then the rest of the food it saves as a fat, right? So maybe there will be a good as well as bad. I mean, I'm sure Katika ma'am will share more about it. And whatever has been already available, it can feed itself. Body has its intelligence to feed itself, and also to cleanse. So we do not give that much of time or opportunity for our body to get cleansed. And it's how much ever we consume, it's more important that how we really get cleansed, so that we get healed also. The healing is not only for those who suffer. Even for maintaining, even for the basic maintenance of the body, we need that kind of basic healing, right? So we need to allow the body to heal. And fasting will help in multiple ways. And I'm sure there are I mean, we're going to have continuous accountability calls, and there are a lot of things can be discussed. But one thing I can say that I was thinking whether I can go for 3 days fasting. I think initially I started with a 3 days fasting, and then I went for this Sasti fasting. Then we went with you come up with any religious festival, we do some fasting around it, right? So like Kathiyam said, so it doesn't matter that what name we have, but like Tirumular says in Tamil, right? So Ullam Perangoyil Unudambu Alayam, right? Our body is a temple by itself, but do we really treat it like a temple? How we can really feed properly, how we can really fast properly, everything we'll learn through this. And it's not just for the body, it's also for the mind, it's also for the soul. It's a combined practice. It's a boon, really. So congratulations to all those who were a part of it. Let us all take the journey together. Thank you, Kathiyam, for the opportunity. Thank you. Yeah, thank you, Mahendran sir. He's from Washington, Virginia. So he joined from there in the morning. Thanks for this. I hope so. Morning, 9 o'clock it seems. Yeah. Next, who wants to share long term, more than 5 years, whoever finish, or 3 years, like Kavita, Kumar Raj, Revati, you can share your experience. Whoever there, you can share your experience. Aruna not there. Where is Aruna? Our regular team, Brema, all are missing today. Yeah, whoever there, you please share your Kavita, you can share. In Tamil or English, any language you can share your experience. ராதிகா மேம் வேற யார் இருக்காங்க லாங் டேர்மா நம்மளோட இங்க இருக்கவங்க யார் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? கவிதா மேடம் இருக்காங்க, ரேவதி இருக்காங்க. So you can share your experience in Tamil or English, any language. I hope Vidya, Dr. Vidya, very less old people join today. Yeah. And Radhika ma'am, otherwise you can share your experience. Okay, fine. Basically, like I have been doing fasting with the Hepta team for the past 4 years. Last year, I was not able to do due to some personal issue. But the very first time when I joined, it was like during the COVID period. So that time, just I think about 1 or 1.5 months previous to the earlier to the fasting, I got COVID. So that time, madam only encouraged me to go for the fasting because fasting is the best cure for the COVID. So it was really tough. It was quite challenging. But with the help of Kirtiya madam, like I think on the third day, I was not able to continue my fasting.
I was like feeling very tired. I started having breathing difficulty, all those things. Immediately I called, and she told me some steps to follow. So I did that. Actually, she asked me to have some nuts and drink some water. I had it. I thought like after that I will not continue the fasting. That's what I assumed because she asked me to take nuts. So I thought I ended my fasting at third day. But after half an hour, she called and she asked how I'm doing. I said I'm okay. Then she said, okay, it's okay. Then you start. After this, don't eat anything until sixth day. Continue your fasting, she said. So like after that I did not have any issue at all. I was able to complete my fasting without any problem. All the 6 days I completed. And from since that year I'm following 6 days water fasting. Basically like for us, because like we are 24/7 support team, so we used to get lot of calls and lot of inquiries, lot of doubts during all these 6 days. So we used to be very, very alert because most of the people, most of the new joiners, the very first question they ask today is like, I'm doing work. Can I still continue my work? Can I still continue my exercise? Can I still do my um, uh, uh, regular work? These kind of question we used to ask. People used to ask. So to answer all those questions, you can do all your normal work, and you can even do your moderate exercise and all those things. We had one participant here. He used to travel a lot, and he used to do all his regular work and all those things, but he still continued all 6 days water fasting without any problem. So this is my experience. No worries, like we are here, we are like, as I said, we are 24/7 support for the next 6 days. Whoever has like if you have medical issues, of course, like you have to consider it. If you don't have any medical issues, like if you think, if you have a doubt whether I can continue for 6 days, as Magendran says just now shared, you can do it because the team spirit and team motivation will be there. So stay with us and try to connect with us in the Zoom call every day. We can do it. Thank you, madam. And I request all the seniors who joined more than 5 years, who are benefited more than 5 years, daily I request them, daily you have to join, you have to give some tips actually, because you don't think Kritika madam is going to only speak and no need, we don't have any work, not at all. You have to support each and everyone who are more than staying with more than 5 years, 3, 4 years. So I hope so, whoever that senior, they can raise the hands. Actually, I won't see anyone else here. Yeah, Harun sir is there. So yeah, that day he Ma'am, gave tips. Jayanti ma'am joined. Yeah, Jayanti ma'am. Yes, Jayanti ma'am. Yeah. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க ஜெயந்தி மேம். Ma'am, And unmute பண்ணுங்க. from tomorrow, everyone should open the mic and should start to speak the experience. No other way. Today only Yeah. my session. Yeah. All right. So this is the third year. Now US la irukken, but right now I'm from India Which only, place? but US la I am in New York, Long Island la irukken. Long Island. Okay. Yeah. So this is the third year. I'm 66 years old. Okay. And கொஞ்சம் பிபி இருக்கு. லைக் 2 வருஷம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலா இருந்தது. இந்த வருஷம் ஆக்சுவலி பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு உங்களோட இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா then I thought I should do it. And last year was நீங்க சொன்ன மாதிரி first 2 days கொஞ்சம் டயர்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் then I started doing all my work, and in fact I could do more. நிறைய வேலை பண்ண முடிஞ்சது வீட்ல. I have grandchildren here, so I have to take care of them and all. So it was not a problem at all. And மாடிப்படி ஏறுறது எல்லாமே like it became a breeze. எனக்கு முட்டி வலியெல்லாம் இருந்தது. Everything was gone in the 6 days. அதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ண முடியாது நம்மளாலங்கிறதுனால விட்டுட்டோமே தவிர்த்து like it was really very helpful. 6 days was ரொம்ப நல்லா இருந்தது. So that was an experience. So how did you feel this community help supported you? Absolutely great. I've been attending all the classes,
And ரெண்டு மூணு வாட்டி ராதிகா மேமோட போன வாட்டி கூப்பிட்டு கேட்டேன். So she was very helpful. It was a very very good experience. Community அதான் உங்களோட மோட்டிவேஷன் இல்லாம பண்ணவே முடியாது, சான்ஸே இல்லைன்னா. Like we may drop out in between, but that was a very good experience. Yeah. Because how I started this community, because I wanted to do fasting. Okay. Makes So sense. Yeah, I yeah. need some motivation. Yeah, இவ்வளவு பேர் பண்றா, so we So should if also be someone able is to do giving it. energy, definitely it supports me. Actually, it's not only for others. Actually, I'm not supporting on anything. I am supporting myself with the energy Absolutely. of community. Absolutely. So Yeah, it is a really booster, it is a booster. Okay, இவ்வளவு பேர் பண்றா, நாமளும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது டெஃபினட்டா இருக்கு இதுல. and one more thing, we not left out. Exactly. Yeah. Yeah. Swarna Thank you. ma'am, yes. As a medico, we need your inputs. So she is a HOD in Tanjore Medical College. Swarna ma'am. Yeah. Senior medical Ma'am. officer, doctor. Yeah. Ma'am, can you hear me? Yeah, yes, please, ma'am. Yes, ma'am. This is my second year. Actually, last Yeah, year yeah. I did it. And And you did Lent fasting also. yes. I did that also. And now this full water fast, Lent fast was 1 meal a day. So now we are going for another 6 days. First year கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, but okay, it was I was able to do it. And any doubts இருந்ததுன்னா immediately on the groupல you put out your give your clarifications. They'll immediately help you out. Everybody will give their inputs. So yeah, it is sort of like ஒரு guiding hand மாதிரி. ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்துட்டு இந்த வாயில bitterness வரும், dizziness வரும்போது உடனே பயந்துருவோம். ஸோ அதை வந்து அந்த குரூப்ல வந்துட்டு you keep on asking people. Everybody were giving their inputs. So it was very helpful. Like சரி, அது everybody is going through that அப்படின்றதுனால அது ஒரு மாதிரி அஷ்யூரிங்கா இருந்தது. ஸோ திஸ் இந்த இது இல்லாம அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 days ஃபாஸ்ட் என்னால பண்ணவே முடியல. லாஸ்ட் இயர் பண்ணதோட அதுக்கப்புறம் 1 day பண்றதே வந்து இட் வாஸ் வெரி பிக் டிஃபிகல்ட்டி. ரொம்ப கஷ்டம். இந்த சப்போர்ட் இருக்கறனாலதான் அந்த 6 days The தாக்கு group பிடிக்க முடியுது. energy we அது need it, மட்டும் ma'am. ஆமா, இல்லனா We are டெஃபினட்டா person who முடியாது. needs lot of energy. It's definitely not possible without the support group. Otherwise, even 1 day fasting, நான் ஒரு தடவையும் யோசிப்பேன். எவ்ரி மந்த் ஒரு 1 day fast பண்ணோன்னு ஏதாவது ஒரு இது வரும், அப்புறம் அது அப்படியே பிரேக் ஆகும். ஸோ இந்த இது இல்லைன்னா முடியாது மேம். ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் Waiting for Shashti. தீபாவளியா எப்படா வரும். We are waiting more than Diwali. We are waiting for the Shashti. Yes. And one more thing, as a doctor, because we have the experience. One person who collapsed in the bathroom and immediately got admitted because of fasting, this thing. So we have very few stories, not because we always guide them and we tell them don't take risk beyond one point. Because if you have giddiness or anything, you please immediately call us or get support. And that's why guided fasting is very much important. And I always tell, please don't try at home alone. You always Yes. ask us. Never. You should not try at home. Actually, it's like adventure game only. It's really adventure game. And as a doctor, we want then when we have to ask the support. And who all should not do this? Who all need medical help? As a doctor, what do you would advise for the fasting group? மேம், இதுல வந்து இனிஷியலி since it was my first time last year, நானும் I was really worried, like 6 days எப்படி பண்ண முடியும். My husband, என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு they are very worried. 6 நாளா என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு உனக்கு He is அப்படின்னு also a சொன்னாங்க. doctor. ஆமா, psychiatrist also. Yeah. He was telling me, என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு, 6 நாள் எதுக்கு And நீ பண்ண போற. psychiatrists, they always ask, are you mad? So he was telling me like, why do you want to do this? But எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 day கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 1 day தான். பட் என்ன ஐ ஃபீல் லைக் மேஜர் இஷ்யூஸ் எதுவும் வராது மேம். அன்லெஸ் யுவர் டெஃபினட்டா கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்கு, மேஜர் கார்டியாக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு.
ஃபாஸ்ட் பண்ணா இது ரொம்ப இந்த டைப் 2 டயபெட்டிஸ் லாங் டேர்ம் டயபெட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்க அவங்க மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஐ திங்க் ஏன்னா இன்சுலின்ல Low இருக்கிறவங்க sugar. Madam, ஆ actually, whoever having insulin, they are ஆ getting more benefited. Their insulin resistance are I know getting they are repaired. benefited, but it's a mindset only. They are those who are taking insulin 3 times. They are worried like if நான் சாப்பிடாம இன்சுலின் போடுறதா வேணாமா அது இதுன்னு அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் தான். அது I கொஞ்சம் suggest அவங்களே CGM, ma'am. ஆ I suggest CGM. What is, yeah, now we go like a question answer because ma'am is telling that insulin and everything. Whoever having insulin injection or anything, you please CGM. CGM is not about 4,500 or 5,000 rupees for 15 days it will come. Maximum 5,000 rupees. So it's a button type one is that continuous glucose monitoring. So மானிட்டரிங் whoever having insulin, whoever under insulin, please stick. And you are spiritual who wants to do Shashti fasting. It's not mandatory for who Shashti fasting. It's for autophagy. Put that don't check that because in continuous you will check that monitor and in that phone it will come. So through that you can do fasting wonderfully you can do. And insulin resistant actually very good for diabetic people, but you have to be very careful. That's why I suggest CGM. CGM is just 5,000 rupees for 15 days because refeeding time also you need CGM. So better you buy if you are diabetic or pre-diabetic or condition or insulin or anything, and if you want to do that fasting, please use CGM. I strongly suggest CGM. It's not expensive at all. So, but if you go for insulin, I know people who spend 20,000, 15,000 for insulin. So instead of that, 5,000 is not a big investment. So please buy that. Yes, ma'am. Sorry to interrupt you. எஸ் மேம் டாக்டர் அதே தட்ஸ் போல நீங்க தட் இதுவும் கூட சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதாவது எவ்வளவு குளுக்கோஸ் ரேஞ்ச் வந்து இருக்கிறது சேஃப்? ஏன்னா அந்த மெனி பீப்புள் டயபெட்டிஸாவும் இருக்கிறதுக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ வாட்ஸ் அ சேஃப் ரேஞ்ச் டு டூ த ஃபாஸ்டிங், அதை பத்தி கூட safe range to do the fasting நம்ம normal blood sugar வந்துட்டு 90 to 120 morning fasting level. So normal if you are a non-diabetic patient person உங்களுக்கு 90 to 120 definitely it's going to maintain. Only those who are diabetic have this risk of they have plenty of sugar in the body, but அது வந்து insulin uptake இல்ல, அதனால resistance இருக்கறனால the insulin sugar level will go high. But what happens is if they are going to fast, a person who's on insulin 20 units 3 times போடுறாங்க அப்படின்னும் போது அது ஒண்ணுதான் எனக்கும் ஒரே கன்ஃபியூஷன் வெதர் தே ஹாவ் டு டேக் த இன்சுலின் எடுத்து தான் ஆகணும், ஏன்னா அவங்க சுகர் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும். பட் இன்சுலின் எடுத்துட்டு சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இட்ஸ் தியர் கம்ஃபர்ட் லெவல் தான். அது ஒண்ணுதான் It's about only I'm CGM, worried ma'am. I'm worried strongly only suggest about the CGM. diabetics. Other than that வேற எதுவும் வந்துட்டு எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். அண்ட் தோஸ் இப்ப நீங்க நான்லாம் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங்ல இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்துட்டு ஐ ரிப்பீட்டட்லி எவ்ரிடே ஐம் ஆன் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங். ஸோ அதனால ஃபாஸ்ட் பண்றது ஈஸியா இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஆல்ரெடி டூயிங் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் ஆர் அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைமர் அப்படின்னும் போது மைட் பி அ லிட்டில் டிஃபிகல்ட். பட் இட்ஸ் ஒன்லி சைக்கலாஜிக்கலா தான் நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிடலையே டயர்ட் ஆயிடுது, விழுந்துருவோம், தலை சுத்துதுன்றதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி சைக்கலாஜிக்கல். ஐ ஃபீல் இட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் மேம். அதர்வைஸ் Fasting is வந்துட்டு about the mind, not in the ஆமா, body. அதர்வைஸ் த பாடி வந்து இட் வித்ஸ்டாண்ட்ஸ், இட் டெல்ஸ் யூ நல்லா வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது. நம்ம தான் வந்துட்டு வி ஷுட் பிரிங் our மைண்ட் அண்டர் கண்ட்ரோல். இட்ஸ் ஒன்லி Okay. திங். And one more question, ma'am. Recently, one OCD person, he asked me actually whether I can do fasting, and he is taking SSRI. That set, OCD set, SSRI, Yes, yes. GABA. That set 6 tablets daily he is taking. Whether he can do fast or not. Ma'am, any other drugs, I think they can fast, madam. Hypertensive drugs எடுக்கிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. ஏன்னா the moment you fast and you don't take food, your blood pressure will drop. Definitely it will drop down. ஸோ அவங்க மட்டும் வந்து blood pressure இப்போ நீங்கள் சிஜிஎம் பண்ற மாதிரி you can have that BP apparatus at home and keep monitoring your blood pressure. அவங்க வந்துட்டு you can stop, you can bring down your medication for that 6 days.
half the tablet எடுத்துக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு இது blood sugar, இது hypertension, sugar, I'm sorry, your blood pressure is coming down, you can stop the medication for 2 or 3 days. Not continuously, for 2 or 3 days. ஏன்னா the moment you fast for 24 hours, your nil oral அப்படின்னும் போது வெறும் வாட்டர் தான் எடுத்துக்கிறோம் போது டெஃபினட்டா பிபி இறங்கும். நீங்க அதுல கூட பிபி மாத்திரை போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு கிடினஸ் வரலாம். ஸோ அப்ப வந்துட்டு யூல் பி கன்ஃபியூஸ்ட் ஆன் வெதர் யுவர் கிடினஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் Low நாட் BP. டேக்கிங் ஃபுட் ஆர் லோ பிபி அப்படின்றது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா தட் ப்ராப்ளம் ஐ ஹேட் வென் ஐ ஸ்டார்டட். எனக்கு வந்து 2 days ஆச்சு. நம்மளுக்கு தலை சுத்துறது வந்து சுகர் பிபி குறைஞ்சிருச்சு, நம்ம ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் போடுறோம்னு. அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ண உடனே அது செட்டில் ஆயிடுச்சு. ஸோ Yeah. அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் மேம். Yeah, because fasting definitely reduce the Will BP. bring down your BP. Bring ஆமா down. Definitely it will bring down. So ஆமா we have to be careful about it. Yeah. ஹைப்பர்டென்சிவ்ஸ் மட்டும் அதை பார்த்துக்குங்க. Yeah. அது நீங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி சிஜிஎம் பண்ற மாதிரி பிபி apparatus all of us have that machine at home. So hypertensives வந்து நீங்க every 2 hours or 3 hours once you can monitor your BP. பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிகேஷன் வேணா நைட்ல போடலாம், இல்ல ஒன் டைம் a day மாத்திக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக். half the dose கூட ஆக்கலாம். ஏன்னா Okay. ஹைப்பர் டென்ஷன் டோஸ் வந்து பயம் இல்ல, இதுதான் கொஞ்சம் ரிஸ்க். இன்சுலின் தான் நம்ம எடுக்கிறதா வேணாமா அப்படின்றது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் மேம். அதுல வந்து நம்ம இட் வேரிஸ் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல் No, வேற. I guide them, ma'am. I will அதான் guide. No problem at all. I will guide them. டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் மட்டும். Because அதர்வைஸ் if they அதர் have CGM or FBS also for me enough. ஆமா RBS also enough. அதர் இது வந்து ப்ராப்ளமே இல்லை மேடம். வேற எந்த மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தாலும் இது வந்து பாஸ் பண்றல ஒன்னும் இட் வில் நெவர் இன்டர்ஃபியர். So if any பட் என்ன questions to கொஞ்சம் doctor you can ask. If anyone having questions, இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டாக்டர்ட்ட டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏன்னா அவங்க டாக்டர் ஃபாஸ்ட் டவுட் இದ್ರೆ பண்றாங்க ಕೇಳ್ಬೋದು. அப்படி 6 days ஃபாஸ்டிங் அந்த மெடிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு கூட போட்டுட்டு பண்றனால கொஞ்சம் வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வரா மாதிரி இருக்கலாம். பட் ஆனா ஓசிடிக்கு எடுக்கிற மெடிகேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. 6 daysலாம் ஸ்டாப் பண்ணா அந்த சிம்டம்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் அப். ஸோ SSRI எல்லாம் ரொம்ப ஹெவியா வேற எடுக்கிறாங்க. ஆமா அது மட்டும் பார்த்துக்க சொல்லுங்க அது எப்படின்ட்டு. பாஸ் நீங்க பண்ணலாம், இல்லைன்னா 3 ஆன்டி days 4 டிப்ரெசிவ், days. ஆன்டி ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. ஆமா அந்த ட்ரக்ஸ்லாம் நீ டெஃபினட்டா ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ லெட் தம் டேக் அலாங் வித் தட். இது பண்ணி டாக்டர் நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான். நீங்க ராத்திரி போட்டுக்க சொன்னேன்ல பிபி மாத்திரை, ஸோ இட் வில் அந்த இதுக்கு தலை சுத்துறது கம்மியாகும் இல்லையா? நம்ம கார்த்தால போட்டதுக்கு பதிலா ராத்திரி ஆமா போட்டு ஆனா நீங்க படுத்துக்கலாம். பிபியை மானிட்டர் பண்ணிட்டு போட்டுக்குங்க. பண்ணிட்டு தான் போடணும். பிபி ஓகே பண்ணிட்டு குறைஞ்சிரும், போடுங்க. சாப்பிடாட்டி குறைஞ்சிரும். சரி ஓகே. ஸோ மேடம் சுகர் குரூப்ல மாதிரி தான் மானிட்டர் பண்ணி தான் போடணும். குரூப்ல தைராய்டு பத்தி கேட்டிருக்காங்க மேடம் சாட் எஸ். பாக்ஸ்ல. தைராய்டுக்கும் ஃபாஸ்ட் பண்றதுக்கும் அதுவும் நீங்க 6 days ஃபாஸ்ட் பண்றதுக்குலாம் எந்த இதுவான இதுவும் இருக்காது. ஹைப்பர் தைராய்டா இருந்தாலும் சரி, ஹைப்பர் தைராய்டா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து உங்களோட பிளட் சுகர் லெவல்ல வந்துட்டு டிராஸ்டிக்கா எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாது. டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் அலோன் தான் வந்துட்டு அந்த ஃபாஸ்டிங்ல வந்துட்டு இட் பிளே அ ரோல். அதர்வைஸ் ஹைப்போதைராய்டு அண்ட் ஹைப்பர்தைராய்டு பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அன் இஷ்யூ. But if thyroid also, what happens after 3 days, we have to reduce the dose. What happens? The thyroid also become this thing. ஒரு மாதிரி மேபி ஆமா தெரியல மேம். Yeah, the thyroid also I'm feeling. So the metabolic issues, if you have shaking hands and everything, it's because of thyroid. So we can reduce after 3rd day. The thyroxine Also, dose thyroid stop is more பண்ணலாம். stress related also, right? Not just a body specific alone. Yeah. No, one thing, fasting, I want to say that science, 2 things will happen. It will increase the stress inside the body. That's why the autophagy happens. One more thing, it will reduce the stress inside the body, that is cortisol reduction. We don't know what will happen to our body because the stress which is creating inside the body, that because of fasting, that will cure us. That is separate science. This is the stress what we are telling, cortisol rise, and because of hormonal imbalance, because of we are creating thinking that stress, and everything is totally different, which is that one. So we don't know whether your BP is going to shoot up or BP is going to reduce.
Because we have thinking, oh, I have BP, I have BP. Whether I have to fast, either way, what will happen? What will happen? Definitely stress will come. Nothing will happen. Nothing will happen. ஐயோ சாப்பிடலையே hey this is we always having in the mind we have to eat and we have to feed. If someone is coming, eat, feed. That is in our custom. So someone is not eating, ஐயோ சாப்பிடாம இருக்கியே உனக்கு என்ன ஆக போதோ, everyone is telling, ஐயோ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀನು, ಊಟ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. The same thing is happening to us and asking that it creates the stress. Nothing not because of food. Nothing will happen. Here, everyone successfully, more than 150 people last year successfully finished 6 days. More than 200 to 300 people successfully finished 3 days. And more than 400 people, they finish 1 day at least. The silent watchers are more here. Silent watchers are more here who not giving that this one. And one more thing, who wants to share or who wants to ask any questions to the doctor? Or anyone? Ma'am, good Yes. evening. Bharati from Chennai, உங்க client. நான் வந்து 3 years உங்களோட சேர்ந்து I'm taking this fasting. ஒண்ணுமே பசிக்காது, பசிங்கிற உணர்வே இருக்காது. அதுதான் மேபி யாராவது நியூ பிகினர்ஸ் இருந்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஈவினிங்க கடந்துட்டா அதுக்கப்புறம் பசிக்கவே பசிக்காது. பசிங்கிற தாட் நம்ம மைண்ட்ல தான் இருக்கு, பாடிக்கு ஆக்சுவலா பசிக்கவே பசிக்காது. நான் 4th டே கூட வந்து எனக்கு அந்த தொண்டை கசப்பு தாங்க முடியாது. நான் அதை கூட குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவேன். அதுக்காக தான் மேபி நம்ம ஏதாவது எடுக்கலாமே ஒழிஞ்சி சாப்பிடணும்னு எனக்கு தோணவே தோணாது. யூ வில் பிகம் மோர் எம்பவர்ட் ஆஃப்டர் 2nd டே. பாடி அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். அதனால தைரியமா ஐ திங்க் எக்ஸப்ட் அந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வி கேன் கோ ஹெட். அந்த தொண்டை கசக்கிறத ஒண்டி எப்படி கிராஸ் பண்ணி இந்த 6 days கம்ப்ளீட் பண்றது வெறும் வாட்டர்ல இருந்து ஒண்டி எனக்கு தெரியணும் மேம். That is very good actually. If you have that bitterness in the mouth or anything, that is because of ketones. I could see that ma'am. ஆனா அது எப்படி அது வந்து You have the bad smell and that will be there. Don't worry about that. Sip some green tea or black coffee, it will be over. Okay. So Lime all the water, best. just plain lime water எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மேம். No madam, lime water won't help autophagy. Lime water only for electrolytes we support. But black coffee, green tea only support autophagy. We need strong. This time I'm going to do that more than fasting. We have to focus autophagy. Every year we are doing so much fasting, but it's not நான் வந்து important. ஒன்லி பிளாக் காஃபி ஒண்டி தான் எடுப்பேன். கிரீன் டீ கூட எடுக்க மாட்டேன். ஒரு 2 or 3 times எடுப்பேன், சிப் பண்ணுவேன் வாட்டர், அவ்வளவுதான். பட் 2nd டேக்கு அப்புறம் எனக்கு பசி, அப்படியே ஸ்கின் எல்லாம் கிளியர் ஆயிரும். நீங்க எத்தனை ஃபேஷியல் பண்ணாலும் அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இன்னெல்லாம் அப்படியே கிளீன் ஆகி we will feel so fresh. This is for all the beginners. This So is you my don't need 14th year facial, of fasting. and you have to pay No 1,500 Korean facial to Hepta group. இல்ல ரியலாவே people Korean will class experience facial. it. ரியலாவே எல்லாரும் கேட்பாங்க, நம்ம ஒரு வாரம் கழிச்சு போனா என்ன இப்படி பிரைட் ஆயிட்டீங்க, நீங்க ஃபாஸ்டிங் தானே இருந்தீங்கன்னு கேட்பாங்க. திஸ் இஸ் த 14th year. முருகன் அருளால எல்லாருக்கும் அவங்க வேண்டது நடக்கட்டும். God is with us. We will do it successfully. Wow, great. So anyone, Meenakshi ma'am, yes. Meenakshi ma'am, raise your hand. Meenakshi ma'am, ஏதோ கேட்கணும்னு ரைஸ் பண்ணிக்கீங்க, unmute பண்ணிக்கலாம். Okay, until Meenakshi ma'am speak, I will finish some doubts actually. So டாக்டர் இன்னும் ஒரே ஒரு பேசிக், நிறைய டேப்லெட் எடுக்கிறவங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி பரிந்துரை? அது அப்படி ஒரு மித்து கூட இருக்கு ஆக்சுவலா. சிலருக்கு உண்மையிலே சாப்பிட்டுட்டு எடுக்கணும், ஆனா சில டேப்லெட் வந்து சாப்பிடாமலும் எடுக்கலாமா என்ன இந்த ஃபாஸ்டிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு? மேம் சாரி, மியூட் ஆயிட்டீங்க. I mean, routine, those who take tablets and பாத்தீங்கன்னா diabetic tablets, hypertensive tablets தான். மற்றதெல்லாம் அந்த ஃபீவருக்கு வர்றது அது இதெல்லாம் சொல்றது வந்துட்டு பிஃபோர் ஃபுட் ஆஃப்டர் ஃபுட், அதுவும் டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் தான் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ ரொட்டீனா வந்துட்டு அது ஒண்ணுதான் எடுப்பாங்க. நீங்க வேற ஏதாவது விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அதெல்லாம் எடுக்கணும்னா இந்த 6 days அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். யோர் இந்த இது கால்சியம் டேப்லெட், சில பேர் ஃபோலிக் ஆசிட், அயர்ன் அதெல்லாம் எடுப்பாங்க. அது இப்போ அயர்ன்லாம் வந்துட்டு எம்டி ஸ்டமக்ல போடணும், கால்சியம் சாப்பிட்டு போடணும் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க இந்த 6 days ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் நெசசரி இல்லை. கேன் கண்டினியூ ஆஃப்டர் த 6 days. ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்க எம்டி ஸ்டமக்ல எடுத்தீங்கன்னா ஒரு
சார்ட் ஆஃப் நாசியேட்டிங் ஃபீலிங் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அதனால அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி எக்ஸப்ட் யுவர் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர்டென்சிவ் டேப்லெட்ஸ், எவ்ரிதிங் எல்ஸ் யூ கேன் ஸ்டாப். அதே மாதிரி சைக்காட்ரிக் ட்ரக்ஸ்லாம் போட்டாங்கன்னா அது இது பண்ண முடியாது. அது இது பண்ணிக்கிங்க. வேற வேற என்ன சார் பிஃபோர் ஃபுட் ஆஃப்டர் ஃபுட்லாம்? வேற ட்ரக்ஸ் நம்ம எடுக்கிறது இல்லையே. ரொட்டீனா சைக்காட்ரிக்கு, டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர்டென்சிவ், மேடம் சொன்ன மாதிரி தைராக்சின், இது 4 தான் வந்து ரொட்டீனா எடுப்பாங்க. தேங்க்யூ டாக்டர். ஜஸ்ட் நிறைய பேருக்கு அந்த கிளாரிட்டி தேவைப்படலாம். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ. மேம் Yes. கிருத்திகா மேம், வித்யா பேசுறேங்க மேம். Yeah, yes, ma'am. மேம் முன்னாடி எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க மாதிரி எப்படா வந்து தீபாவளி வரும், தீபாவளி முடிச்சுட்டு சஷ்டி ஆரம்பிப்போம் அப்படின்றது வி ஆர் வெரி மச் ஈகர்லி வெயிட்டிங் மேம். பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு 6 kg வந்து அந்த 6 daysல லாஸ் பண்ணேன். ஸோ எல்லாரும் ஷேர் பண்ணாங்க, அவ்வளோ லைட்டாக ஃபீல் பண்ண மாதிரி இருந்தது. தட் இஸ் த that's why it's very encouraging me to do for the next Sashti also, ma'am. So it goes to Kritika ma'am and Rama ma'am and Sudha ma'am, ella team. So anytime எந்த ஹெல்ப் பண்ணாலும் immediate 24/7 மாதிரி தான். ஸோ ஆல் டைம் எல்லாருமே லைவ்லேயே இருப்பாங்க, யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. எங்களோட சீனியர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, இதுவா உடனே நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க. பட் எனக்கு செகண்ட் டே மட்டும் ஒரு நல்ல ஹெட் ஏக் இருந்தது மேம். அது ஏதாவது ரெக்கவர் பண்ண முடியுமா மேம்? Anyone who had the headache and overcome, please share the experience. Instead of I am telling, we will discuss about the headache. So who is having headache, they can discuss actually. எனக்கு அந்த டே 2 மட்டும் தலைவலியில இருந்தது இருந்து மேம். எப்படி மீண்டு வந்தீங்க அப்படிங்கறது எஸ் கேக்குறாங்க. மேம், எஸ் மேம். Rama ma'am will give that acupressure advices. Yes, Yes, ma'am. Rama ma'am. நீங்க சொல்லுங்க. ரமா மேம் இருக்கீங்களா? ரமா மேம் ரொம்ப பிஸி. மேம் பட் அந்த ஒரு டே மட்டும் தான் இருந்தது. தென் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் டேலாம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். யூசுவலி என்னென்ன நார்மல். இருக்குங்கிறத நான் எஸ் சொல்றேன். மேம், எஸ் மேம். It's not about only headache. எஸ் மேம். The second day, some people may have vomiting sensation. Some people may vomit. Some people may get burps. எதுக்களிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, GERD like that. எஸ் மேம். That actually, some people may have the giddiness. Some people may have loose motion. Some people may have digestive issues. Some people may have the stomach burning sensation, chest burning sensation. These all common symptoms during that fasting. These all common symptoms. Headache is the most common system. Back pain is the system. Leg pain is the system. These are most common symptom, not symptom. So these are most common symptom. Don't worry about that. It will go on its own. At the same time, Rama ma'am will give some acupressure points to overcome headache. I always suggest take some black coffee sip by sip, it will go. Or green tea sip by sip, it will go. Okay, ma'am. And Ma'am, focus on something else. okay. Watch Then some can we- movies, go walk outside, take breathing. Especially, Okay. I always suggest take breathing. Do Yes, ma'am. breathing exercise. Lot of breathing, no, getting inside oxygen is more important. So instead of taking water, giving oxygen to the body, one, it will helps the burn the fat, and it will cleanse the system, and oxygen will reduce the symptoms. Yes, Rama ma'am, please. Sorry ma'am, battery low. அதனால Yes, unmute yes. ஆகுது. Okay, no problem. Yes ma'am. Yes. Last year எனக்கு first dayவே அதே மாதிரி சிவியர் ஹெட்டேக் அண்ட் வாமிட்டிங் இருந்தது மேம். ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும். அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், கொஞ்சம் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சிப்பா குடிச்சேன் மேம். அந்த தண்ணி குடிக்க எனக்கு அந்த ஹெட்டேக் வந்து கம்மியாச்சு. Yes. இது வந்து ஒரு நாள் தான் மேம் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து ரெகுலரா நான் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ண பிறகு எனக்கு அந்த 6 days வரைக்கும் எந்த ஒரு சின்ன கஷ்டமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு 2 hours மட்டும் ரொம்ப ஹெவி ஹெட்டேக் அண்ட் வாமிட்டிங் ரெண்டுமே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் அண்ட் வந்து அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு எனக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மேம். 6 days ஸ்மூத்தா போச்சு. So acupressure point, what do you suggest, ma'am? அதாவது ஹெட் மசாஜ் ஜென்ரலா ஒரு 10 fingers வச்சுட்டு நம்ம ஹெட் ஃபுல்லாவே இப்படி மசாஜ் பண்ணலாம் மேம். அது வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சில பேர் வந்து கண்டினியூஸா தலை குளிச்சிருப்பாங்க. தலை குளிச்சுட்டு நீர் கோத்ததுனால தலைவலி இருக்கலாம். இல்ல கஃபீன் அடிக்ஷன், முத நாள் வரைக்கும் காஃபி எடுத்துக்கிட்டு மறுநாள் நம்ம வந்து காஃபியை ஸ்கிப் பண்ணும்போது அதனால தலைவலி இருக்கலாம். அப்படி அந்த தலைவலி இருக்கும்போது 2 புருவத்துக்கு மத்தியில அந்த பாயிண்ட் வந்து பிரஸ் பண்ணலாம். அந்த புருவத்துக்கு மேல அத மாதிரி
அந்த பாயிண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த தலைவலி வந்து கஃபைன் அடிக்ஷனால வந்ததா இருந்தாலும் சரியாயிடும். அண்ட் நீர்க்கோத்த தலைவலியா இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சரியாயிடும் மேம். இல்ல காமனா நம்மளுக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, எனக்கு வேற இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம கட்ட விரல்ல இருக்க நகக்கண் ஓரங்கள் அழுத்தி பிடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு தலைவலி, மயக்கம், ரொம்ப எனர்ஜி லோவா இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் லேசா டச் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டா போதும் இந்த ஃபாஸ்டிங் பீரியட்ல. Okay. So, Meenakshi ma'am, some questions. You raise the hand. I don't think so, actually. Yeah. ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும். Yes, வணக்கம் மேம். நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்டு மூலயமா கேட்டு வந்தேன். ஸோ என்னோட டவுட் என்ன அப்படின்னா, ஆஃப்டர் கோவிட் வந்துட்டு இந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் நான் பண்ணேன். ஸோ அது 62 to 65 ரேஞ்சில் வெயிட் இருந்துச்சு. அப்புறம் அது பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அப்படியே ஒரு 2-3 இயர்ஸாவே அப்படியே ஸ்டேபிளா 56 அப்படியே தான் வெயிட் இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸும் அதிகமாக ஆகல, டிக்ரீஸ் வந்து மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து 54 அப்படி தான் போகும். மற்றபடி வந்து 55, 56 ரேஞ்சிலேயே தான் வெயிட் இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நான் இப்போ கண்டினியூஸா வந்து இப்போ இந்த 6 days ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது வெயிட் குறைஞ்சிருங்களா? அதனால ஏதாவது எனி It இஷ்யூ may இருக்குமா? reduce, it may not reduce. We don't know. It totally depends on your body condition and metabolic condition. If you don't have fat, it won't reduce much. உங்க மசில் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபேட் லாஸ் ஆயிருக்கு, மசில் தான் இருக்கு. மசில் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அப்ப நீங்க என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபாஸ்டிங்கோட பெனிஃபிட் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப இது கீ போட்டுக்கலாம் நீங்க. பட்டர் காஃபி எடுத்துங்க. பட்டர் காஃபி Only ஃபாஸ்டிங் fat only you இருக்கும்போது take. எடுத்துக்க சொல்றீங்க எவ்ரிடே? Every day butter coffee, you add fat. ஓஹோ. But ketones வந்து பட்டர் காஃபிக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, உங்களுக்கு கீட்டோன்ஸ் உற்பத்தி ஆகும். It's like fasting only. ஓஹோ. But I don't suggest to all. But you don't want to lose weight, so I suggest you. Okay. And you monitor. If you have that severe weight loss or anything, first after 2-3 days, that water weight loss will be there. After 2-3 days, then we have to replace refeeding. We have to start. That I will support you, no problem. And if you only for fasting for the God or something else, you can take bananas. You won't lose weight. One time banana, 2 time banana, you won't lose weight. இப்போ ஒன்லி நம்ம பனானா மட்டும் எவ்ரிடே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எதுவும் பெருசா வெயிட் லாஸ் வராதுன்றீங்க? ஆமா, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ரொம்ப வராது. Okay. But it's for spiritual, not for health. Health is autophagy is only butter. Okay. So autophagy, yeah, I want to tell this. Ketones. Why we need ketones? Ritika ma'am. Yeah, Revati ma'am, yes. சொல்லுங்க ரேவதி. Hello. வாங்க, welcome back. Fine. We need your energy. You are talking so sleepy. Come. And energy, give more energy. Yeah. First day itself, no energy. How? What happened to you? You No, are just, giving us just energy joke. to do fasting for all these 6 days. Okay. Yeah, tell me, ma'am. So I think many people have joined in this year. I think 150 people now join to improve our health. So many people are gathering together to partying, are going to some kind of kiddish things and all. But we are here being together to improve our health or to improve our spiritual well-being or something like that. So I'm welcoming all of you to this forum. So it will be the very greatest experience you are going to have for this 6 days. So all these 6 days, every day you get something
inside you and leave something outside of your own body and in your mindset too. So first and second day will be tough for me, for myself. First and second day will be too tough for me. I'll get. Yes, ma'am. You can continue. Yes, ma'am. Revani So ma'am, likewise, everybody myself. Vika. கேக்குச்சா ma'am? இப்பதான் கேக்குது. எஸ். எஸ் மேம். நான் கேட்கல ரேவதி மேம். நெட்வொர்க் புவரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். விட்டு விட்டு எஸ் கேக்குது. எஸ். ஓகே. நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் முக்கியமா. Autophagy and ketones. What should we stop? We can take green tea. 1 second முடிச்சிடுறேன் மேடம். We can take green tea. We can take black coffee. And we should avoid the paste also. If you use the paste, you please avoid, because that small sweetness is there. It will create, because we have to stop complete insulin spike. Complete insulin spike means not even single spike insulin in the body. So how to avoid insulin spike? Because sugar creates insulin spike. So the paste will create. During water fasting, will it help health? If we choose to sleep entire, yeah, definitely we have to sleep. You have to sleep, ma'am. Then only fasting will work. Because sleep will support us to be healthy, not to suppress us. Sleep always support us. So, yes, ma'am. Green tea. Green tea, you have to sip. You should not take so much green tea. You can sip little by little. Acidity, it will reduce actually. In our fasting group, who had gut, see, the fasting is 12 years of fasting experience. Because I have seen thousands of people like this every year, 200 people, 300 people. I am listening so many stories who had the ulcer, who had GRD, who had that IBS, and who had the autoimmune, and who all are overcome this and did the fasting and they reduce that issues. So no matter whatever you have the issues, you can do first. That is all. Why autophagy? Because ulcer something, some people they don't know. H. pylori issues also there. Helicopter pylori is there. So if it is that, they have to do the test. Ulcer, and one more thing, ulcer is because of stress also. IBS is because of stress, not only gut. For them, they need that fasting, because that hormonal balance will happen after the 6 days of fasting. Definitely, they feel better than now. Definitely, they feel better. Don't worry about ulcer, heartburn, or chest burn, and anything. After 2 days, you will be okay. And if you have so much severe issues, uncontrollable issues, please connect us. Even a simple issues, don't mind to connect. Don't mind to that. So if you don't shout, no one will say you. You have to shout, yes, I have the pain. Yes, I have that headache. Yes, I have that acidity. Yes, I have the heartburn. Instead of having questions, keep the questions always ready. If any symptoms is there, throw the questions there. We will support you. If you have questions already in our website, 150 question and answer already FAQ we gave. You can for that. But this is a good questions. Green tea during ulcer. You can have, but don't take anything too much. Coffee, if you take too much, it will spoil the sleep. You don't get sleep in the night. So don't drink too much caffeine. Green tea also don't drink too much. This caffeine and everything to the bypass our energy, because caffeine give energy. So what will happen? We don't feel tired. For that only we are drinking coffee. So that is bypassing or hijacking our mood and this thing. For that only black coffee or green tea. Some people they don't use black coffee and green tea also. They leave caffeine also during the 6 days. They want to do pure fasting. So please avoid brushing. You may smell bad. You may smell this thing. Don't think about anything. Just if you want, you can spray scent, but I don't suggest that scent with that chemical one. Go for other type of natural scent or natural this thing. Better not to put anything sweet in the mouth, like paste, anything, or mouthwash.
Some people use mouthwash. Yeah, the link is in the WhatsApp group, Sintuja ma'am. Again, I posted now that one, and app also we are creating. One from morning, me and Radhika ma'am broken our head to create app. And from morning, I am sitting to create app for our own community because we are using outside apps. Now in the AI arena, why we have to use that outside app? So we started to create our own app through our AI. From morning I'm working with that, but I couldn't do that. I got some support. Someone is creating app for that. So just log in into the app. Your fasting hours are important. And a Google form also Rama ma'am created. So Rama ma'am will explain the Google form what all that. So that form also you please fill because we should know what are the effects of fasting and we can publish actually in future. So every year we are meeting, we are talking and everything. Nothing is in the data. But we have thousands of data. It's in my mind. That is different. It's in my mind. Always it's in my mind. Through that experience only I am guiding. I have a lot of confidence also because of the people who followed this. Not because of me. Because thousands of people followed this and gave feedback. So I got the data and everything. And I got the knowledge to guide others. Yes. Nagan. Can we use cloves and elachi? No, nothing in the mouth. Nothing in the mouth. And if you use, just chew and spit it. Better. If you want to come out from the smell, use clove or use the clove powder and brush and spit it. That is better. Cloves and elachis may delay the autophagy. I don't know why we have to use that. Yeah. So this is the autophagy. This time I don't suggest them. Every time I used to tell one time a meal. Who wants to do one time a meal? They can follow that. At least only soup they can take. Only fruits they can take. Or after 48 hours they can take something. After 3 days they can say, no, this time we are going to be do that. This because last 10 years we are fasting guiding actually. Why again 1 meal a day and everything? This year we all try for 6 days. We will do it. And I don't believe in trying. I don't believe in trying. The word try itself, I hate it. We are going to do it. Trying means ma'am, I will try. Because please don't do it. I always tell. Ma'am, I am going to try whether I can do it or not. No. If you can do it, you do it. Otherwise, leave it. Why you are worrying and taking head and everything? If you want to do fasting, do it. If you don't want to do it, leave it. Leave the group and go and happily eat. At least you do happily eat without any guilt. That's what I suggest. No trying, nothing. Do it or not. முடியும்னா முடியும், முடியாதுன்னா முடியாது. There is no in between. There is only two paths. One is you can, you can't. But everyone can. You can, that can path is made look tougher, but it's after some time you will get practice. So driving in the beginning, you may think, oh, your clutch here is there, how to drive with the clutch here, your accelerator, brake, oh, all four-hand, it's Kalika Devi, we have to do driving. Oh my God, like that. Now, we talk, we lift both the hands. I used to clap during driving. I take all the four legs and 2 legs and hands and drive. Car will go automatically. Nothing will happen. Like that, we will get habitually, we get the practice. Fasting will do, we don't mind about, oh, we didn't eat for 3 days. What? How? We didn't really suffer because we have the help. We practiced, we learned. For the first time, your class is that. So once we learned, there is no two things actually. There is no intellectual at all in the world. One is learned, one is not. They have to yet to learn. There is no intellectual. I don't say they are very talented, they are intelligent. No. By birth itself, they are intelligent. No, they learned. We have to yet to learn. There is no experts. They learned. We yet to learn. So like fasting also, we have to learn. Definitely we have to learn. First time it is tough. I accept it. It is tough. Second day you will have the vomiting sensation. You may have loose motion. You may have giddiness. You may have severe pain. I used to have every fasting. Third day I used to have that back inside the pain. It will that. Buy. What to buy?
Keep the Epsom salt ready. Someone please post in the group also. Keep Epsom salt ready. If you have severe pain, apply the Epsom salt to the body or soak the Epsom salt in the water and drink this thing, because magnesium loss will be there. If you lost magnesium, definitely severe body pain will be there. That is the one thing. Second thing, dry flowers. Buy some dry flowers and green tea. Keep in stock. So if you don't like the green tea, use the dry flower like hibiscus, sangupu, like that, and everything. How to use Epsom salt? Just apply it to the body and bath, or soak it with the Epsom salt, and whichever the body part is you having pain, do that. And daily you can use the Epsom salt water bucket, and you have to do that because we are replacing magnesium. And keep always lemon at fridge, at least 3-4 lemon at the fridge, and Himalayan salt. Buy Himalayan salt, Epsom salt, and lemon. Keep it ready. It's not for taking, it's for emergency. And keep black coffee and green tea sachets and dry flower sachet. It's not, fasting is not for drinking or anything. It's for getting energy with something else. No nuts, nothing. Refeeding time, we are going to refeed little. Refeeding time, we always suggest boy who wants to do not, because here all religions are there. So they can drink bone broth, bone soup. Broth won't affect your autophagy. With a little salt, you can prepare your bone broth, especially some other religion who is not in spiritual, who doesn't mind. Even spiritual, in Ramjan, we eat non-veg. So who doesn't mind to take non-veg, they can use bone broth. Ayo Shashtiya, bone broth la sapalama sapala, nothing. Murugan itself, he married Malli, and Malli is non-vegetarian. He used to take non-vegetarian, so no problem at all. Murugan himself a non-vegetarian. We used to do Ashwamedha Yaga. We used to eat that. Even Brahmins used to eat that horse meat. So there is nothing. Brahmins finish Ashwamadhyaka, they used to eat horse meat. Why we become vegetarian means Buddha started to tell not to kill animals, anything. Buddhism became very famous and became vegetarian. So we adopted a vegetarian in the part of our system. Otherwise, we are not vegetarians. Hindu religion is not at all vegetarians. That is clear. That is clear. So if you want to have, that is, it's your belief. It's your belief. Purely it's your belief. And if you want to have autophagy without affecting, you can have bone broth. Bone broth means bone soup. Bone soup, definitely we'll post that how to prepare bone soup. That is in here. You have to break the bone and burn it, and you have to put in the slow cooker. All that majai should come out. That is inside that come out. That you can use some spices and herbs. Then you can take with a little salt. That it won't affect our autophagy. So who wants to do only for autophagy, they can follow that. And one more thing, spiritual way, there is a group for Shashti Kavasam, Vel Moral, who do that lot of Shashti Kavasam and everything. Yeah, because I'm in the young age, I used to do Shashti, Nokasarana Bhavana, all I know very well. I used to say a lot and lot of time, Kaka, Kaka, Kanaval, Kaka, Noka, Noka, Nori, Noka, Taka, Taka, like that. So that definitely help you. Definitely help you, actually. I don't, we have to use the spiritual. Pray something. Pray something very deeply, very emotional. Something, some goodness for your friend or family or like that. என் குழந்தைக்கு சீட் கிடைக்கணும், என் குழந்தை நல்ல காலேஜ் கிடைக்கணும், குழந்தைக்கு சரியாகணும், ஹஸ்பண்ட் இப்படி இருக்கணும், ஃபினான்ஷியலி நான் இப்படி ஆகணும், என்னோட ஃப்ரெண்டு இவங்க நல்லா இருக்கணும். சம்திங் வெரி டீப், வெரி எமோஷ்னலி ப்ரே ஃபார் இட். Definitely it will happen. Definitely it will happen. So I want the stories from you this year. நீங்க என்னென்ன ப்ரேயர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நடந்தது? எனக்கு எல்லாமே நடந்திருக்கு. Actually, whatever I prayed, it happened. Because it's a manifestation. Prayer is somewhat is a manifestation. You are visualization and manifesting. It manifesting for goodness for something. But if you are pray for yourself, it will happen. I want to grow. I want to do something business, something else, and I want to be healthy. That is definitely will happen. That's 60 to 70% of chances for others. So do the prayer. It will support you. Because I always
do the prayer, because it should be bigger than this fasting, bigger this pain, bigger this craving, bigger this something else. So it will help. Spiritually, it's definitely support you. Why the Shashti Kavasam fasting is very successful than monthly 3 days fasting? Monthly 3 days fasting, you have to see. 60, 100 people will give name. 10 people only will finish. But Shashti fasting, 150 people will give name. 350 people will finish. Really, they will finish in somewhat. They don't give the names, but they will finish the Shashti fasting because the belief in the God is very powerful in us. I did fasting. மேடம் வணக்கம் மேடம். Yes. மேடம் ஒரு டவுட்டுங்க மேடம். நான் Yes. இப்போ என்னோட ஏஜ் வந்து 44. நான் ஒர்க்கிங் உமன். வீட்டில் வந்து வீட்டில் எல்லா ஒர்க்கு குக்கிங் எல்லாமே பண்ணிட்டு வெசல் வாஷிங் எல்லாமே நான் தான் பண்ணிட்டு தான் ஆஃபீஸ் போகணும். போயிட்டு அதாவது உங்களுக்கு தெரியும்ல, வீட்டு வேலை நம்ம செஞ்சுட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வரணும். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் விரதம் இருக்க போறேன். இந்த நம்ம வேலை செய்யறது இதெல்லாம் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணுமா, இல்ல இந்த ஒர்க்லாம் கொஞ்சம் பண்ணாம இருக்கிறது நல்லதா? You can do work, ma'am. No need to worry. If you are this, because ரெண்டு வேலை இருக்கு உங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க ஒர்க் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து நீங்க டைவர்ட் பண்ணிடுவீங்க. சும்மா இருந்தீங்கன்னா டைவர்ட் ஆக மாட்டீங்க. ஸோ ஒர்க் பண்றப்போ உங்களுக்கு மைண்ட் டைவர்ட் ஆகும். பட் டூ மச் ஒர்க் வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் 2-3 days கம்மியா ஒர்க் பண்ணுங்க. ரொம்ப டூ மச்சா எடுத்து விட்டு செய்யாதீங்க. ஓகே, ரொம்ப கொஞ்சம் மினிமலா ஸ்லோவா அந்த மினிமலா மாதிரி செய்யுங்க. ரொம்ப எனர்ஜி சேவிங்கா பண்ணிக்கணும். ஆமா ஆமா. சரிங்க மேடம். ரொம்ப டூ மச்சா எடுத்து விடாங்க. அதுக்குன்னு வேலை செய்யாமலாம் இருக்க வேண்டாம். சரிங்க மேடம். இப்போ நம்ம குக்கிங்லாம் நம்ம தான் பண்றோம். அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரேவிங்ஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது அந்த மாதிரி நீங்க யாரும் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றீங்க? கிரேவிங் வராது. அரோகரா முருகனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேவிங் பண்ணுங்க, கிரேவிங் வராது. கந்தனுக்கு அரோகரா, முருகனுக்கு அரோகரானா கிரேவிங் வராது. எங்க சாமிக்கு வேண்டிக்கிறீங்க, கிரேவிங்லாம் உண்டா? சாமிக்கு படைச்சா கிரேவிங் இருக்குமா? இருக்காது. இல்ல இருக்காது. இல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றீங்கன்னு கேக்குறதுதான். யாருக்குமே அந்த எல்லாருமே ஓவர் கம், யார் இங்க ஓவர் கம் பண்ணினாங்கன்னு நம்ம கேட்போம். ஒரு நிமிஷம் நான் இதை சொல்லிடுறேன். ஐ டிட் ஃபாஸ்டிங் ஃபார் மணிப்பூர் ஓகே மேடம். 9 days. It's not 6 days. I did for 9 days. 10th day I went to Manipur. I took Manipur pineapple and finished the fasting. More than 10 days, I think. 11th day I went it since. So I wrote it. See, 9th, 10 or 11th day I forget it. So total 10 days I finished. Complete 10 days I finished. 10 days means 240 hours. Am I right? 240 hours. More than 250 hours I finished it. How I did? Whenever in the 5th day the pain was too much. 6th day I couldn't, 3 days I couldn't sleep at all. 3-4 days I couldn't sleep at all. But I was so energetic than my friends who came with me, who gave company to my to the Manipur. How I got energy in the 10th day also? Because nothing is there. The cause is bigger than my pain. Cause is bigger than my craving. So the two girls who went without dress and suffered, for that I did fasting. For a cause that no girl should in India should go through this. For that cause I did fasting. Whether I got attention, media attention, I didn't mind at all. It's the best for me. I did fasting. Whenever I felt, okay, I want to leave it, I want to take badam, I wanted to take something else. Whenever I felt, I imagine what is more important. That cause is important. So that's why I suggest you keep a strong prayer with you. Keep a strong prayer with you. That is more important. The prayer will lead you. The empathy towards some other person will lead you. Empathy towards yourself will lead you. Yeah, my autophagy is very much important than this crave. My health is more important than this crave. My spiritual bhakti towards Murugan is important than this crave. It will work out.
It will work out. Something will work out. Keep that strong thing towards you. எப்படி முயலுக்கு கேரட்டை முன்னாடி கட்டிட்டு ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி some desire you keep before you. It will support you. Keep that prayer very strong. Which is bigger than this fasting, which is bigger than this craving, which is bigger than anything else, which is very, very important to you. Then you won't have this question at all. Yes. Any other questions? Or shall we finish with some feedback? Who wants to give feedback? And who wants to share experience? Please open the mic and talk. So we can support. Rajesh, நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க? Engineer Rajesh. தூத்துக்குடியில Can we take pepper அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. பெப்பர் சாப்பிட்டா உரைக்காதா வெறும் வயிற்றுல? எப்படி காரத்தை தாங்க போறீங்க? சும்மாவே பெப்பர் காரமா இருக்கும், வெறும் வயிற்றுல வேற. எஸ் கீதா மேம். ஹலோ மேம், வணக்கம் மேம். சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடிச்சா கூட எனக்கு சாப்பாடு போடாம விட்டாங்கன்னா தான் அது பெரிய பாவமா நினைக்கிற ஆளு. ஒரு நேரம் கூட சாப்பிடாம இருந்தது கிடையாது. பட் எப்படி இந்த சஷ்டி ஃபாஸ்டிங் இருந்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா நீங்களாம் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ல ஒரு வைராகியமா இருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். நீங்க தான் வந்து கிருத்திகா மேம். நான் கூட நினைப்பேன் அவங்களும் முருகன் பேரு தான். அவங்க என்னதான் வந்து இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம நீங்க ஜென்ரலா தான் பேசுவீங்க, நியூட்ரலா தான் பேசுவீங்க எப்பவுமே. பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். தேங்க்யூ. ஒரு நேரம் கூட சாப்பாடை ஸ்கிப் பண்ணாம இருக்கிற ஆளு. 3 வருஷமா வெறும் வாட்டர் ஃபாஸ்டிங் மட்டும்தான், எதுவுமே எடுத்துக்கிறது கிடையாது. நானு காட்ஸ் கிரேஸ்ன்னு சொல்றதா. நம்ம இதுல மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ண போது 60+ அவங்கெல்லாம் இருக்கிற போது நம்மலாம் என்ன பெரிய ஒரு இதே கிடையாதுன்னு பெரிய இது வந்துச்சு. அதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஸ்டஃப், அதுதான் நம்ம மேல நமக்கே ஒரு மரியாதை வரும். அது நம்மளால இவ்வளவு முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாத ஒண்ணு. என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செகண்ட் இயர்ல ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் மேரேஜ், அப்படியே போய் இருந்துட்டேன். கல்யாண வீட்லயும் போய் சாப்பிடாம இருந்தேன்னா அதுதான் எனக்கே மேல உள்ள ஆச்சரியம். அதனால அங்கதான் no to yourself is the biggest thing. எல்லாருக்கும் நோ சொல்லிடலாம், நம்மளுக்கு நோ சொல்லாம இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் உலகத்திலேயே பெரிய விஷயம். ஆமா, பெரிய ரெஸ்பெக்ட். பேசாதேன்னா அப்பதான் போய் பேசுவோம். ஏய் கோவப்படாத அப்படின்னு அப்படின்னு கோவப்படுவோம். ஆமா, நீங்க லாஸ்ட் இயரே சொன்னீங்க இந்த இது வந்து நமக்கு நம்ம கான்பிடென்ட்க்கு நம்மளுடைய இதுக்கு வச்சுக்கிற ஒரு சேலஞ்ச் தான் இது. அது வந்து நிறைய விஷயத்துல பிசினஸ் விஷயத்துலயும் சரி பர்சனலாவும் சரி அது ஒரு கட்ஸ கொடுக்குது. அது வந்து சொன்னா தெரியாது, இருந்து பார்த்தாதான் தெரியும். அதை வந்து அனுபவிச்சாதான் தெரியும். அத தேங்க்யூ மேம். நான் ஜெய் சாரோட குரூப்ல இருந்து அப்படியே வந்தேன். நான் உங்களை ரொம்ப வருஷமா ஃபாலோ பண்றேன் நானு. தேங்க்யூ சோ மச். Thank you, ma'am. What she is telling, தொடர்ந்து பண்ணணும். Thank you. I translate your version. So what she is telling, the last 3 years she is doing, she never ever skip even a single meal, but she is doing the fasting in that. And after 6 days, the confidence it gives, enormous confidence it gives to us, that is more important. Because I did it. After attending on marriage also, I did it. After so many struggles also, I did it. So that confidence we need. 3 years முடிச்சிட்டேன் ஹெப்டானால தான். 3 years கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 4th இயர் இது. Thank you. And one more thing, we call it in psychology, this is a parallel learning. If you do something in your, with the so much willpower, you can apply the willpower in any place. If you don't want to do something, some boundary you want to put, the same willpower you can apply. In emotionally, we are very, in women, especially women, we have oxytocin. We have that motherly feeling a lot, a lovely feeling a lot. So we fall into that emotional issues. When we are strong, say no to ourselves for 6 days, we will use this willpower. Parallel learning, we'll have one psychological session. So the parallel learning will help you to say no to so many things, especially when we trap in emotions with the spouse, with the kids, with the friends, with the family, with the peer groups, with the boss. We don't say no. The same willpower we can apply anywhere. That's what it gives, that parallel learning. Yes, Karun sir. Yes, I am Rajesh. Yes. ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்.
ஒரு நிமிஷம் ராஜேஷ். அருண் சார் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. எஸ். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுகளுக்காக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அவங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் அதெல்லாம் எப்பவும் போலலாம் பண்ணலாம். ஆனால் அவங்க டயபெட்டிக் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே அது டிபெண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுடைய ஆவரேஜ் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு 9 HbA1c உள்ளவங்களாக இருந்தால் கூட ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாம், கஷ்டம் கிடையாது, ஈஸியாக பண்ணலாம். ஆனால் வந்து என்னென்னா அவங்க கண்டிப்பாக சுகர் லெவல் இறங்கும். அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஃபாஸ்டிங் இருக்க போகிறதுனால டோசேஜை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% குறைச்சிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபர்தராக எவ்ரிடே அந்த மருந்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணுங்கிற மாதிரி ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நின்றுடும். அது ஒரு மேபி இட் மே டேக் 1 or 2 days, அவ்வளோதான். நிறைய பேர் அது மாதிரி நடந்திருக்கு. இங்கே ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்து அவங்கெல்லாம் ஒரு 10th டேக்குள்ளே மருந்தெல்லாம் நிறுத்தின மக்களும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. Actually, they can reduce within 3-4 days. No medication Yes. needed after 3 days at all. ஆமாம், 3 days முன்னாடி உங்களுக்கு பொதுவாக தேவைப்படாது. இது ஒன்று. ரெண்டாவது, புதுசாக ஃபாஸ்டிங் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா, ஃபாஸ்டிங் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி மென்டல் கேம் தான். பாடி வந்து என்னென்னா அந்த சாப்பாடு நேரம் வந்த உடனே அது பாட்டுக்கு எல்லா வேலையும் செய்யும். இப்போ இன்னொரு மேடம் சொன்ன மாதிரி சமையல் ரூமில் நம்ம தான் குக் பண்ணுறோம், வைக்கிறோம். அப்போ நமக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும், வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்லாம் வர்றதுலாம் நேச்சுரல் தான். ஆனால் அந்த டைம் போயிடுச்சுன்னா பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஃபர்கெட் இட் செல்ஃப். இந்த டயத்துக்கு மட்டும்தான் பசிக்கும் அந்த கிளாக்கு. அந்த டைம் தாண்டிடுச்சுன்னா பசிக்காது. அது சரி பரவாயில்ல, இன்னொரு 1/4 மணி நேரம் ஆனால் ஓடி போயிடும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக ஓடி போயிடும். அவ்வளோதான் மேடம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. Okay, thank you, Arun sir. Rajesh, please. எஸ் மேம், ஆடிபிளா இருக்கா? Yes, எஸ் yes, எஸ் yes. ஆடிபிள். ஸோ நானுமே 5-6 இயர்ஸாக வந்து சஷ்டி ஃபாஸ்டிங் ஐம் ஈகர்லி எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் த சஷ்டி ஃபாஸ்டிங். ஸோ ஒன்று, நம்மளுடைய இன்னர் ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகள் வேலை செய்கிறத நம்மளால அழகாக ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அது ஒரு 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 புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும். ஸோ ஹெட்டேக் மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்திருக்கு. இன்னொரு விஷயத்த நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஈவன் ஆர் 3rd or 4th டே கூட நமக்கு மோஷன் போகும். ஸோ தட் உடம்புல உள்ள கழிவுகள் வெளியேறத நம்மளால உணர முடியும். அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். 4th டே கூட மோஷன் போகும். அப்போ அப்போ நம்ம உடம்புல இவ்வளவு கழிவு இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. இது நான் நோட்டீஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். மோர் ஓவர் ஹெட்டேக் வரும்போது சுடு தண்ணி அல்லது கிரீன் டீ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா எனக்கு அதுல இருந்து ஈஸியா நான் ரிலீஃப் ஆகி வந்திருக்கேன். மேக்சிமம் ஃபர்ஸ்ட் டே அண்ட் செகண்ட் டே மட்டும்தான் இது இருக்கும். 3rd டே அதுக்கான சிம்டம்ஸே இருக்காது. இன்னும் பார்த்தா அதிக ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்ம பண்ண முடியும். நம்மளுடைய ஒர்க்ல அதிகமான ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்மளால உணர முடியும். நமக்குள்ள இவ்வளவு எனர்ஜி அண்ட் சக்தி இருக்குதா அப்படிங்கிறது. பட் ரியலி ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு த குரூப் விச் இஸ் மோர் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் மோர் சப்போர்ட்டிவ். ஒரு கேள்வி கேட்டா உடனே அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வரும். நமக்கு ட்ரபிள் இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலும் இது நம்ம ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ட்ரஸ்ட் இந்த குரூப் மேல வைக்கலாம். தேங்க்யூ கிருத்திகா மேம் அண்ட் டீம். தேங்க்யூ. Thank you, Rajesh. From first timer have basic question on when to start. Now you have to start. How to stop through refeeding? The 3rd day and 4th day we will have the refeeding sessions. Refeeding first we have to start with the soup. No other way, only soup. Yeah. Now we have to start. From now. Rocket science. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, set, go. Fasting started. We can do pataki, crackers. Someone play crackers here. Our fasting group started. Yeah, crackers are going on. Yes. Any other questions or experience? We'll close this. Yeah, every day 1 hour only. We are strictly 1 hour. And please keep your questions ready. And everyone open the mic and should say something about your fasting. Not more than 2-3 lines. But I have to reduce my speech also. Yeah. Karthika ma'am, no need to. Brush பண்ண வேண்டாமான்னு கேக்குறாங்க. Why you are brushing? ஆடு மாடெல்லாம் பிரஷ்ஷா பண்ணுது, நம்ம மட்டும் எதுக்கு பிரஷ் பண்ணு? எந்த ஆடு மாடா பிரஷ் பண்ணுதா? எந்த மிருகமாவது பிரஷ் பண்ணுதா? மனுஷ மிருகம் மட்டும் தான் பிரஷ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கான். Use coffee powder for auto effect. Anything else?
Selvi madam, Lada ma'am, all our seniors are there. Yeah. No questions, nothing. Yeah. Rama ma'am will close it with your final words. Jamuna Yes, madam, ma'am. welcome. Mani sir, welcome. மேம் So, உங்களை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் இதுதான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே. லோ பேட்டரி மேடம். live, actually, before stopping live, I will finish that words actually. So we'll start the fasting. If you have any medical issues, please send your blood report. Me, Radhika, Rama ma'am will support, and Sudha, Prema, Meena, Vengat, all seniors are there in the group. They will support. Please don't hesitate to ask any questions. If you have giddiness, all problem will come. Giddiness, headache, loose motion, and what is that? Constipation, everything, and a GERD type of எதுக்களிக்கிறது, and if you have that something pain, chest pain, or burning sensation, everything may be there. But please feel free to ask any questions, and please send your blood reports and medications report. If I don't know, I will ask doctor or medical person, or you please be clear with your doctor and medical person. Fasting, it has that own complication. Don't do without guidance. Don't try without guidance. As we don't give cracker to the kids like that, fasting you should not do on your own. Yeah, because with the support means it's each and every step we need the support here. It's in Tamil we call that வடிவேலு பஸ்ஸை பிடிச்சிக்காம போகிறதுக்கும் பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பிரேக் போட்டால் விழுந்துருவோம், அதுக்கு பஸ் பிரேக் போடாமலாம் ஓட முடியாது. ஸோ முன்னாடி விழுந்துட்டு அப்புறம் பஸ் முன்னாடி வந்து பஸ் என் மேலே ஏறிடுச்சின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ வி நீட் த கைடன்ஸ், வி நீட் த சப்போர்ட். யூ ஹவ் டு ஷவுட், எஸ் ஐ ஹவ் கிடினஸ், எஸ் ஐ ஹவ் திஸ் இஷ்யூ, ஐ ஹவ் திஸ் இஷ்யூ. டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க், டோன்ட் ஹெசிடேட் டு சீக்ரெட்லி விஸ்பர், டோன்ட் டூ தட் இன் த குரூப் யூ ஆஸ்க். Because some people may check their private this, but in this group, 100 of people are watching. So, and update your progress, update everything. Yeah, I did it 24 hours, I did it 48 hours. Share the happiness, share that this thing, and share your spiritual journey. Yeah, I prayed and I did, I went to temple, I enjoyed, I gone here, I gone there, I didn't eat prasad. Share everything in the group. Because your sharing will motivate someone else. And someone share definitely will motivate us actually. It's mutual. So focus on the group, support the group a lot. I ask you only one thing, I ask you, support the community. Definitely this community is giving a lot. We are not going to give back this community. This community is already running well. But at the same time, this community will give us a lot. We have to support the community. How? Just update. Update everything. Update your struggles. Update your things. Don't hesitate. Someone will advise. Don't take it very seriously. It may support someone. Someone will ask questions. Don't hesitate. It will support someone. And don't get irritated of so many messages. Don't put it in archive because we may lose that motivation. Keep only one this thing, all the groups into the archive. Because I put all the groups in the archives, one day I will go and check, no messages at all. Now I have in archived more than 170 groups. That all 170 groups, whatever they are trying, not related to me. So keep this one group alive, keep all the groups away from me. Unnecessary, keep all the unnecessary away from you. Keep the necessary, only water. Only one thing we have to leave, the water only. Keep only one thing necessary, keep all the unnecessary away. So be strong, be with us. We together, we are going to do it for 6 days, water fasting. Definitely. There is no trying. We are going to do it. Thank you. Thank you very much. Yes, Rama ma'am. Thank you, Daily we have meeting 6 o'clock. Yes. Daily everyone should speak. Not me. Today I'm going to close. I'm going to try that. Not going to do it. Yes. Rama ma'am, please. மேம் சாரி ஒரு 2 கொஸ்டின். சாரி ரமா மேம், ஒரு 2 கொஸ்டின் நடுவுல. ஒண்ணு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்து வேப்பங்குச்சி யூஸ் பண்ணி பிரஷ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து எப்சம் சால்ட் பாத்தும் போது யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்களா, அப்ப சோப்பு யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. சோப்பு வேணும்னா யூஸ் பண்ணுங்க, வேணாட்டி யூஸ் பண்ணாங்க. உங்க இஷ்டம். ஓகே மேடம்.
சாரி மேடம், ரமா மேடம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சோப் வந்து ஆட்டோஃபேக் Okay, எஃபெக்ட் பண்ணாது. இன்டர்னலி தான் நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ண போறோம். ஒன்றும் எக்ஸ்டர்னலி அது வேற விஷயம். ஏன்னா இன்னைக்கு பட்டாக்கி டயத்துல வந்து சோப்பு இல்லாம என்ன பண்ண முடியும் தெரியல. பட் பெட்டர் டு யூஸ் நேச்சுரல் சோப்ஸ். சீயக்காய் லைக் தட். பட் நீங்களாம் அப்புறம் ஜீன்ஸ் ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி ஆயிடுவீங்க. நான் சோப்பு தான் குடிப்பேன், நலங்கு மாவு தான் தேய்ச்சிப்பேன். இல்ல எல்லாரும் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கே ஒரு Yeah, மோட்டிவேஷன் put selfie And also. Daily put selfie. selfie and check your weight, shift with sizes also, ma'am. Yeah, that is Google form is there. You explain that, ma'am. That is Yes, ma'am. important. Yes, ma'am. I will send you the Google form. Please, everyone, fill the form. That is your name, age, and your health issues, and your medicine, and share your experience of every day. I had 6 days in that column. Please, everyone should fill the Google form and send to us. I will send it in the group shortly. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, in the Google form, keep size and weight. What else will be there? Ma'am, and also some people asked water intaking, ma'am. Some people told me last year they had 2 to 3 liters of water per day. Yeah, So that is is important also- question. Drinking water. Don't drink too much water. That is very, very important. You will lose your electrolytes. You will go a lot of urination. You will lose your electrolytes. So from tomorrow, don't drink too much water. Whenever you feel thirst, for that only drink water. Yes, not Rama more ma'am. than 1 or 1.5 liters. Yeah. Thank you, ma'am. Thank That you is all. very important question. I forgot to tell. Thank you, Rama ma'am. So I feel everyone should fill that Google form. That is very, very important because every time we have a lot of success story. Next year, I forget what success story I received. This year, at least let it be in the Google form. How many inches we lost. And tracking is very much important. How many kgs we lost. Yeah. And I feel shy because I took sweets and I put on 2-3 kg extra. So how I am going to fill the Google form. Tamam, I keep it secretly. I lost 7 This kgs won't be last year, shared ma'am. anywhere without your permission. We don't share anywhere without your permission, but fill the Yes, Google yes. form. But keep it everything open. Put your selfies, put your weight, how many kgs you reduce. Don't put your weight 85 kg to 83. I reduced 2 kg. I reduced 2 inches. So keep your inch tape ready, keep your weighing machine ready. And my husband always tell during fasting, why don't you tie your weighing machine in the legs like instead of chappal? Every step you can watch. காலையே வெயிட் மிஷினை கட்டிட்டு போயேன் அப்படிம்பாரு. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் வெயிட் குறையும் இல்லை பார்த்துக்கலாம், ஒவ்வொரு கிராம் குறையும். Because during fasting I feel I can lose more weight. I always stand in the weight machine. So it happens. No need to worry about that. Yeah. Thank you very much. Yes. Anyone else? Shall we close? Ma'am, So please stop Google the form live. and app we are going to release. That we are one person send me app also. Third, please fill the Google form and please enter your fasting app. Use the fasting app, our own creation of app, and use the question and answer session. And autophagy, I written a guide for you. Please read that autophagy guide. You will get clarity. And finally, pray the Murugan. Start the first. Thank you. If you want to pray. Yes. Bye-bye. Yes, ma'am. Shall we close?